But all hope was shattered as I realized that continuing with my plans was no longer possible. I saw Taliban soldiers and their cars, and the streets were getting empty. People were running to banks to withdraw their money. Shops and restaurants closed their doors, and it was a scene that I cannot forget. I had packed all of my stuffs in one bag because we couldn't carry much. We basically got divided into different buses and we started to roam around the city. But because of the chaos around the airport and the bad situation and the increasing insecurity, we were guided to wait. And I remember that the buses stood there for like 3 hours, and it was a scene of hopelessness and hope at the same time. When I heard the Taliban had closed my university, I felt completely hopeless and heartbroken. I feared that we would go back to the difficult times my parents experienced during the Taliban's harsh rule. Because my mom called me to say that something had started. My first thought was, if my family is still alive, we couldn't sleep as well because I realized that if I fall asleep, I will miss something. I will not be able to control the situation. I guess the first feeling and impression I had was like a deep shock. My parents are doctors, and I realized that if something happens, they will stay in Kyiv. I asked my mom, will you come? She was like, no. It was extremely painful, the fact that like knowing that I'm here and basically I have all these conditions to actually bring my mother here, but I cannot do it. People all over the country, might be in danger, and it's all just unbelievable, All seems like a long nightmare. My name is David Edwards. I'm an anthropologist and filmmaker from the United States, specializing in Afghanistan. My co-director is Alzbieta Bartanichkova, a filmmaker from the Czech Republic, whose work is centered on understanding people's relationship to where they live. Both Alzbieta and I are also teachers, and thinking about the ongoing crises in Afghanistan and Ukraine, and the people dislocated by those crises, we wondered what it was like, in particular, for young adults
separated from home and family by political forces beyond their control. And if given the chance to make a film about the experiences of others like themselves who'd been compelled to flee their homelands, what would they come up with? To answer those questions, we assembled 7 teams composed of students from Afghanistan and Ukraine and from Williams College in Massachusetts, where I teach. None of the students had ever worked on a film before, so we spent a week training them in the basic techniques of filmmaking. Okay, that's on, right? Yep. Does it work there? Okay. Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam buralarda. Sen de güleyle böyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta anlık bir buluşma. That's good, yeah? After the training, we sent our 7 teams to different European cities with significant numbers of refugees. The task we gave them was to meet up with some of those refugees, forge connections, and capture their encounters on camera. This film is a record of what our students heard and saw and who they met. It is also David's and my interpretation of what happened during the summer of 2022, when our students took to the field, and what their experiences might teach us about the lives of those who had to leave their friends, their families, and their lives behind. It took us 4 hours just to pass 300 or 400 meters. There were thousands of people. Most of them didn't know where to go, but they wanted to go anywhere except their homeland. There was a big wall of concrete. There were British soldiers that were shooting on the water to prevent the people get the other side, because most of the people didn't have any documents. I saw the Spanish soldier because of the flag, their arms. I started shooting them and telling them that I have received an email from your ministry. They didn't notice. There was no chance. The only way I had was jumping into the water in the canal. I did so. There was water like this high, but very dirty water. Just got to the Spanish soldier. I showed them the email that I had in my mobile. He helped me too much. I gave him the mobile. I came the other side. I got my wife to the other side's kids. Just 2.5 meters, but then from the one side to the other side of the canal. But you know, this 2.5 meters means too much. Between losing everything and a future, we left home with only the clothes that we had, just as some food for kids and some clothes for the kids because they needed, but we didn't have time, and also didn't have enough space to take
they gave us the same food that they used to eat for the soldiers. The story isn't that nice, but it was very, very heartbreaking. A woman came and with an American soldier told me that I need a charger to charge my phone to call my husband, because I lost my 3 years old daughter. That's sad. That means, yes, I forgot about myself. I have 3 kids. I could accept the risks to stay in my country, but as a father, as a mom, you always try to save your kids, to do whatever you can for your kids. But at the last moment, you lose your own kids. The one who risked for her life is very difficult. It means that for you, doesn't matter both sides of the canal. Doesn't matter which side you are, you have lost. Здесь была база российских солдат. Вот они тут ели. Вынесли все двери абсолютно. Во все квартиры. Вот, посмотрите. Мародерили. Все ценное, что можно взять, доставали. Був момент, коли моя подружка скинула мені відео. 4 секунди реально травмували мене набагато більше, ніж всі фільми жахів, які я тільки бачила, тому що я бачила просто трупи, вивернуті кишки наізнанку. Ну, це дуже було досить жахливо. От я нажала на паузу, мене почало реально аж запирати дихання, я не могла дихати. Потім мені ще написали, що там помер наш знайомий, чоловік знайомий і батько знайомий. Їх знайшли просто розстріляними в підвалі в Бучі. Потім там ще один знайомий помер. Тобто отак от смерть за смертю, якісь жахи, просто ти це все бачиш, знаєш, як ці міста виглядають, бо ти там живеш, ти там гуляв, ти там пив каву, зустрічався з друзями, ходив у кіно, і просто ти розумієш, що я бачила, як квартира, де жила моя сестра раніше, вона просто зруйнована вщент. Квартира моєї подружки, вона з такою любов'ю збирала гроші, купувала кожну деталь в свою квартиру. І коли я бачу просто відео Комаровського на всю країну, на весь світ, оцей ЖК Покровський, валяються мої речі, просто мені вже всі з мене сміють, Міра, твої речі валяються, там, твої мішки, кажу, мої. Але просто коли я побачила квартиру Каті, я їй написала, кажу, ти як? Вона каже, в мене просто всередині нічого немає, тому що таке, каже, відчуття, що в мене просто видрали кусок сердца. Все двери выбиты и выпотрошили все, что можно выпотрошить. Позорище. Бутылки. Армия России. Армия России.
объедки какие-то, свинарник. Очень сильно пострадал. Можно сказать, что не осталось ни одной квартиры, которую бы оккупанты не взломали, мародерили просто вовсю. بله، برای پیش افغانستان که در نشته کشور ما از همینجا زاده شدیم، حتما دفنشیم میشه. چی میکنی؟ بعض در نشده که از بعض تصویرها اگر ببینیم، بعض آهنگای افغانی محلی که داشتیم، بعض وقت افغانستان میشنیدیم، اونجا گوش میکنیم. با اون خاطرات کار تازه میکنیم. یک آهنگ بگویند. من یک آهنگ از شرافت پروانی از جدید خوانده، اما اشتباه تبدیل شدم. یک آهنگ از نمیتونم زمزمه کنم، مقصد тому آهنگ زیادتر آمیشه. Погоджуєтеся з тим, що це інтерв'ю, ці коментар може бути використаний для документального фільму. Як вас звати? Так. Так, я должна сейчас назвать полностью, да, имя, фамилию, да? І сказати, що я погоджуюсь з тим, що це. Я считаю, хоть я хоть слезы вытру. Так, звісно. Зайчик, ты с папой разговариваешь, да? Ты бы только так разговаривал с папой, да? Он папа, конечно, скучает, тоже сильно. Вот. رو ترک کردم و شاید بهترین روزهای زندگی خودم تجربه میکردم. تازه از پانتون تا فارغ شدم بودم، کاری رو که دوست داشتم انجام میکردم. همه دوستان بودن، همه آشناهایی بودن که همه با هم دیگه شده بودیم، تحصیل کرده بودیم، در یک سن بودیم و بعد همه ما با هم دیگه سر کار میرفتیم. خانه خودم داشتم، دوستای خودم داشتم، یک اتاق بسیار دوست داشتنی. هرچند میگم زندگی چندان مرفهی نبود، نمیگم که ما رفاه خیلی خوبی داشتیم نسبت به زندگی اروپایی، رفاه نداشتیم اما آرامش هم نداشتیم چندان میتونم واقعا بگم، اما امید داشتیم. ولی یادم میاد در روز 15 آگوست ما صبح از خواب بلند شدیم، همخانه من رفت دفتر کارش و بعد من در خانه تنها بودم که صدای فیر بسیار شدید می آمد و من حتی هیچ آیدیایی نداشتم، هیچ فکر نمی‌کردم که بیرون از خانه چه اتفاقی داره میفته و خیلی ترسیده بودم، به شدت ترسیده بودم. در خانه تنها فکر می‌کردم که همیالی طالبان در پشت دروازه هستن، از خاطری که خانه ما در یک منطقه‌ای بود که دفتر نیروهای ویژه اونجا بود و صدای فیری که می‌آمد مثلا نمی‌فهمیدم چی گپ شده چی گپ نشده. خیلی ترسناک بود. در یک روز تمام زندگی ما، تمام امیدهای ما، تمام چیزهایی که ما در او چند سال ساخته بودیم کلش در یک روز، در فاصله یک روز از بین رفت. در فرانسه درست است ما رفاه بیشتری داریم، اما من اینجا یک رفیوجی هستم، هنوز درس میخوانم، میفهمم که آینده خوبی دارم و بالاخره زندگی میسازمش، مجبورم که زندگی را بسازم. اما مطمئنا اگر حق انتخابی می داشتم اصلا انتخاب من نبود که زندگی خودم در حال اعلام کنم و بیایم یک زندگی دیگر شروع کنم.
Ну что, я Шаповалов Виктор Степанович из города Харькова, беженец. Мне 84 года. Что еще? Приехал сюда, потому что жили мы на 11 этаже и не успевали даже спуститься, как начиналась тревога и заканчивалась тревога. Поэтому вынуждены были, особенно под давлением со стороны детей, покинуть Харьков. Сначала уехали в Западную Украину, ну что, тоже добирались тяжело, но еще и по дороге попал в больницу. С ишемической атакой 10 дней побыл в больнице, а потом по оказии переехали в Польшу. Я Валентина Шаповалова, тоже из города Харькова. Ехали поездом, добирались в Польшу. Это было ужасное, страшное путешествие. Еще на вокзале нас начали бомбить. Вот это все мои личные вещи. Не было даже зубной щетки. Уже здесь все пришлось приобретать все здесь. Вот так. Ну, вторая война, я помню еще первую войну, когда из Харькова эвакуировали. Но никогда не думал, что это может повториться. Так же, как и ну, мне это было всего 6 месяцев, когда... А я все хорошо помню. Все прошлую войну, эвакуацию в Удмуртию, вот возвращение в Харьков. Ну, такого не должно было повториться. Моей маме было 20 лет, и вот она с другим ребенком. На руках, и больше ничего. И больше ничего. Осталось тоже вот. Ну, дом разбомбили, осталась мама и я. Каким-то образом удалось ей выбраться оттуда. Ну и вот повторилось. Еще учесть возраст и состояние здоровья. Да, сложно опять куда-то двигаться, куда-то двигаться. Ну, как судьба, и, конечно, ну, только домой. Только домой. Ждем. Пока еще перспектив возврата, если администрация города говорит, что не возвращайтесь пока что в Харьков. Какой может быть разговор? Сегодня наш дом стоит, а завтра неизвестно что, потому что рядом все. Ну, война, но слово война. Еще и такая оно, жуткая. Оно с нами живет. Вот. Когда не будет этого слова, тогда можно как-то планировать, о чем-то думать, мечтать. А так нет. Война. Все. Война, все. Сколько судеб разрушено, сколько людей погибло. Уже. Поэтому вот так. Вот. Но все-таки надеемся, теплится надежда вернуться в родной город, любимый, прекрасный город. Ну,
it's the best, and we need to stop this war in Ukraine with a dance, okay? Entonces, together we can do it, okay? Thank you so much. See you tomorrow. Okay, so maybe start by saying that you're okay with us recording. Yes, no problem. I don't have trouble. I have a lot of video on YouTube. Do you have YouTube? Yes, I'm a musician from Afghanistan. What kind of music do you make? I'm trumpet player, and I was music teacher at Afghanistan National Institute of Music, and work with television. I have some course, another student camp to practicing for learning, and also I wanna make here some music or some music game for children, because here is this place camp for people. All people here is sad because of country, family. You know about the when the people come here have a lot of problem in this country because of doesn't have security and how country come here. They are need to listen to music, laughing, playing, dancing, some bond like this. I wanna be doing something because of my people, my all when the all people here our people. No, he is from this country, he is from this country alone. Can you show us some of your music that Yeah, so I have a video concert from America. Afghanistan National Institute of Music. I was a musician. Багато потягів безкоштовно. Коротше, ми їхали з величезною сумкою, з рюкзаками, з дитиною. Ну, це реально було дуже складно. Я взагалі, от зараз я не знаю, як я все це пережила, бо було настільки тяжко фізично. Ми доїхали до Лондону. В Лондоні теж ми сіли безкоштовно, приїхали сюди. Але саме так цікаво, що дуже багато людей просто питали, у вас є гроші, кажуть, все нормально, все є, ну візьміть хоч щось, ну будь ласка. І це настільки зворушує, що люди дійсно витрачають свій час, допомагають. Дуже тяжко було їхати, але я щаслива, що ми тут. Як нас зустріли, це просто Барбара. Цей прапор, який Барбара повісила нам через вікно, і він висів, просто його було видно всюди. Купила це кресло, оцей килимок такий м'якенький, класний.
Реально так мило. Нагадує мені дім, мою країну. Ну це реально мило. Ніколи не забуду. Дуже нас класно прийняла. От, перший час я взагалі не могла їсти. Мені просто нічого не лізло. Я ще була така, я ще в Німеччині була трошки неадекватна, як я це називаю. От, весь час нервувалася, то в мене серце болить, я дуже довго навіть ліву руку не могла піднімати, тому що реально боліло фізично. От, я не можу їсти, я не можу спати, я нічого не можу. Ми весь час сиділи в кімнаті, і я просто почула якось розмову Барбари, вона комусь казала, чому вони нікуди не ходять, чому вони не їдять, вони сидять просто в кімнаті, я не знаю, що робити. Людина з таким відчаєм просто в голосі, я так зрозуміла з контексту. Може вона комусь про когось сказала, я не знаю, але я чогось, сприйняла це на свій рахунок і думала, так, ні, треба брати себе в руки. Дуже часто Барбара просто запрошувала нас їсти, нагадувала, так, тобі треба їсти, ви поїли, тобто за їжу весь час. Це дуже велика допомога, тому що багато біженців, вони перший час неадекватні, вони переживають дуже тяжкі процеси психологічні. Багато людей має клінічну депресію, коли людина навіть не те, що вона нічого не хоче, ні гуляти, ні їсти, ні пити. Тебе. О, дякую, спасибо. بعدش منفی کن آسیب شد. تقریبا 14 سالم که از افغانستان داشتم به طرف اروپا آمدم. بعد از 14 ساله بودم که یک حادثه برای ما بین فامیل ما افتاد که خدا رحمت کنه برادرم شهید شد. از دم حادثه ما افغانستان رو ترک کردیم. خیلی دردناک بود برای ما که دیدم برادر چشمانش کشیده بود. خیلی گفتنیش نمیتونم بگم. بعدش سفر کردم ایران آمدم. ایران تقریبا 2 سال کشترگاه کار کردم. بعد از کشترگاه ساختمانی کار کردم. بعد از اون چه آمدم از طرف ترکیه. از ترکیه آمدم در وینان. از وینان آمدم بسیار درد بود که پسر کنم بسیار شد. بعدش در وینان از وینان تا لحظ پولند آمدیم. 4 شبانه بین یخچالی بودم. از وقتی داخل پولند داخل شدیم پروسس حدید پولند ما رو گرفتن. انگشت نگاری کردن. بعدش ما رو بردن در کمپ بسته. تقریبا 1 سال و 6 ماه در کمپ بسته بودم. بعدش که از اونجا آزاد شدیم باز نگاتیو داشتم. اسنادهای من جواب رد گرفته بودم. بعدش من رفتم در جرمنی. بعد از 3 ماه مرا پس رای کرد لهستان و پولند. بعد از پولند بعد از اون بازم یک جواب رد گرفتم. بعد رفتم دانمارک. بعد از 6 ماه پس روان کرد لهستان و در پولند. بعد از پولند ماندم که از خانوم با خانوم آشنا شدم. زنم پولندی است. باش آشنا شدم. بعدش با او عروسی کردم. مدتی تقریبا 7 سال باش یک جا بودم. من یک دختر دارم اسمش آراناست. بسیار شیرین است. بسیار دوستش دارم. هر قدرم که بگم کم است ولیکن اولاد هستم
اولاد بسیار بالدیل مادرش چنین کنچ خودم تنها چیز ارمان دارم که دخترم کلانش در یک جای برسه، صاحب یک چشم براش کمک. تا حالا با مادر خود زندگی میکنه و خودم با من زندگی نمیکنم. بسیار دلم تیخ شدم باشش. بازم نزدیک است میام بگوز ولی که نه اولاد است. خیلی برای آدم درد آور است. واقعا کسی که اولاد داشته باشه میفهمه که اولاد یعنی چی. بسیار سخت. Багато з людей нам задають такі запитання, ось, а вам це, ви танцюєте на вулиці, тобто в Україні йде війна, а ви танцюєте на вулиці. Так, ми танцюємо на вулиці, ми веселимося, але ми передаємо свою енергію для тих українців, які приходять, тому що вони приїжджають туди, в Іспанію, і знаєте, в усіх такі емоції, що ось хочу повернутися додому, мені так сумно, мені тут так некомфортно. Ось, ми завдяки танцям ми показуємо, що життя продовжує. Що ти там докажеш, а? Дуже проста відповідь. Як багато я можу зробити? Молодий парубок, 19 років, держав автомат в руках і такий трясеться. Побачить пару смертей перед своїми глазами, що не будь готовим до цього. Як сказав мій брат вчора, який зараз на території України воює, ти можеш приїхати, тобі дадуть автомат, тебе обучать, а потім тебе вб'ють. Тому, так як ми тут, я не знаю, це, мабуть, удача, ми робимо максимально, що можемо. Було насправді дуже страшно. Один з найяскравіших моментів, на жаль, в поганому сенсі, які запам'яталися з потяга, це те, що я прокидаюся серед ночі. Я чую гуркіт, я не розумію, де я. Я думала, я ще в тому селі. І в мене просто перша думка, яка була в голові, це що нас знову бомблять, це знову вставати, знову бігти в укриття. І в мене починають розступати сльози, і я підіймаюся, і я потрошечки починаю приходити в голову реальність, де я, що. І стало дуже важко через те, що розуміння, що дуже-дуже довгий час, якщо взагалі не назавжди, все це буде переслідувати мене. From 24th of August till now, almost 1 year, I didn't try too much to call my friends who I left in Afghanistan. Not because I can forget them, because I'm shameful to call them. They are stuck in there. Their kids don't have future. They are suffering the worst day of their life. I'm in a safe place. Although my situation is not better than them because they can't have a future there. I still cannot disconnect from my past. I don't see a future. They don't have a future. I can't call them because one day one of my friends sent me a message that you have been changed too much. I think Europe changed you. You didn't send me a message. You didn't ask me. One of the most close friends. І коли я приїхала з цією своєю камарадкою розмовляю, а вона каже, тобі лучше уїхати із Донецька.
а то наши придут, я тебя сдам.
находится очень близко к неподконтрольной территории. Да, и что это опасно, я понимала. И первое время, когда я приехала в Киев, когда я поступила в консерваторию, я пугалась громких звуков, салютов, подобных вещей, которые на улице можно услышать. Усі різкі звуки, всі зриви, петарди, салюти. Сирена скорої, швидкої, поліції, все це. Особливо дуже довго не відпускає всі наслідки війни. وقت نمی رسید ما مجبور نمیشد که بیای امیر من تهدید کنم اگر پدرم نمی‌بود که من به چیزی نمیداد چون بی‌بند باش بود وقتی که پدرم شهید شد او آمدن وقتی یکی دلیلش خوش یکی دلیلش درس و مشکلات مکتب تحصیلات بعد از شرایط اقتصادی 16 سالم خودم پناه بردم برای یک دختر خانمی که افغان باشه بخصوص که اونجا شرایط خیلی سخت است. برای خیلی مشکل بود شواده قوه موندیم هوای سرد هوای بدن راه خیلی خط یعنی هیچ امید نداشتم از زنده برای من زیرا تنها بودم هیچ کس هم نبود چند جای قریب بود پایم لخ شید من گفتم برو رفتی دیگه اما یک کاکا بود بیچاره دست نگرفت پس کش کرد روز گشته نمیتونی به خاطر که پلیس نبینید مجبور استی از طرف شهر رو بودی کوههای بلند که جای قسم کوههای بلند که جای یک پای بود دو پای نمیتونستی باندی یک پای میموندی باز قدم دیگه تباید اگه میلخ چیزی رفته بود خلاص روزای اولم خوب بود که حمایتگرم کاکایم بود گفتم برام پول روان میکرد از باز امرای او بس یک پسر مقابل شدم او برای من زیاد چیزایی گفت دیگه که تو را دوست دارم که من تو را با روزایی میرسم که تو ما باور کردم سندمان پرد بود باور کردم افتم شاید باز بود امرای ایسی فرار کردم فرار کردم 3 روز پد شدیم اینجا کاکایم موبایلای ما گرفت و بچه قید کرد کاکایمشان زنگ زد کلگی زنگ زد خاموش و خیلی بکش خوبم چی شد وقتی که خبر شدن میگه پس کاکایم دیگه دست مایلا که گفت تو در این مکان مجبور شدم من روی بچه یک روز 2 روز 3 روز خوب بود تا پایشون پیسه بود این فکر کرد امروی من نکاح کنه کاکای مردی ما رو میکرد و اما برعکس وقتی که امروی من نکاح کرد کاکای ما رو امروی زی یک جای پیدا کرد یک کارت دارم نمارم خودت می باید که خلاص شد دیگر رو کارهای زیام شد روز تا بگاه لد کو بزن بکن
که من استانبول آمدم یک روز خوش نیدم باز هر روز هر روز من چرا تو میبینی 24 ساعت در دیسکو شراب کوکائین در روز یک مردم روز تا بگاه در سیل ساتیست مرد 2 روز 3 روز پشت لد کردن ده بیخی تکلیف که یک انسان معتاد چه نخند معتاد است خلاصه که یک معتاد چه نخند زندگی میشه شو صبح میره شو 5 دیری صبح میره ما در خانه امیال سالا در خانه ما کار در خانه ما از وقتم روی بچه آشنا شده آرزوهایم خیلی زیاد بود خلاصه بودیم یک دختر چه آرزو داره 20 سالم نشده هنوز اما ببین زندگی برای من دخترات صنفی اول پنتون میخوانه نمیتونم گفتم برمیگردیم با فامیل برمیگردیم مثلا رفت آمد که کردیم چرا تنهایی؟ مشتاق نشدم بارش ها یکی مازنده بودیم چه چیزی را شما پشت سر گذاشتین یا جا گذاشتین که پشتش زیاد داغ شد؟ زبان خود جا گذاشتیم وقتی که اینجا آمدیم مجبور شدیم که یک زبان رو بگم بزرگترین هم هست بعضی ها بگن وطن بعضی ها بگن خانواده ولی اصلا مهمتر زبان هست به خاطر از اینکه وطن یک از خاک هست. خانواده برای شما کجاست؟ خانه جایی هست که آرامش آدم داشته باشه اما بعد تا 30 سال هم خانه خود را در جمهوری چک احساس نمیکنم به خاطر از اینکه
روز هم فکر میکنم وقت بیشتری لازم دارم تا اینجا هم وقت کنم. شاید 1 سال، شاید 6 ماه، شاید 100 سال. این زمان به دنبال چی هستی؟ تا اینجا خانه باشی؟ نیستم به دنبال از خانه باشی. فقط از این خانه رو از ما گرفتن. حالا اگه شما باز خانه بسازید باز ممکن است شما ببینید. و این حرف من این هسته چون اینجا خانه نمیخوایم بسازیم. خانه نه به این معنای گلا، خشت و زمین، بلکه خانه آتیشی بسازم چون باز میترسم ممکن از ما بگیرن. به اون خاطر وارد او و از ترس به این فکر نیستیم که باز خانه بسازیم چون به باز بگیرن. شما در افغانستان چه چیزی را جا گذاشته خوش زیاد دق شده؟ حالا ما دیگه شکر بچیم هستم، خانه ما پای به جای است، هیچ ما مشکلی نداریم، هیچ چیز خود نفروختیم، هیچ چیز ما را کس نگرفته. شکر بچیم همراه زندگی میکنم، آرام است و مدیر سوانه وزارت زراعت است. معاشش میرسه و ایش شکر اولادار است. دیگه ما کدام مشکل ندارم، کمانتا پشت دیدارشون دق میشون. یعنی چه چیزی را در افغانستان جا مانده که خوشش دق شده؟ هیچ شکر همیشه که ماندیم و هیچ بچیم است. نه دیگه اینطور نیست که ما دیگه گفتی چی که جگر خون شوم که این چیز ما ماندیم، نه جگر خون نمیشه. شکر اولاد ما است، خانه جای است، امن است. خاطر چه چیزی را از افغانستان آورده هیچ جایی که براتون ارزش مند؟ دیگه ما اینطور چیز خاص نآوردیم همراه خود، فقط هم یک زیورات که داشتم آوردیم هستش. یا اصلا باید شما فقط در افغانستان چی را جا گذاشتیم که خوشش دق شده؟ والا دیگه زیادتر دقت ما دیگر وطن است. و مردم والا بیکاری بست و دیگه چراغونی نیست که حکومت واقعا مردمی کار شد نه دیگه نمید اولی آرامش شده است، هیچ مشکلی ندارم. خانه دونه بچیم است. خانه پیشتر تذکر داد که بچیم امور سوانی پر زراعت است. آرام و دیگر بالا زندگی می‌کنم. برای مشکلی ندارم. خود در افغانستان پشت چی وطن داشت؟ پشت چی وطن؟ والا پشت کو سنگو. ما خودم 23 تا 24 سال کوگردی کردیم، پوناور است. الان اصلا بگیرم کو در تو و مچشماش دومین درگه باش. کجاست؟ ما اصلا ساله مسلم هستیم. ما چه در تو خانه هستیم. باغبانی نسبش ما خودم بالا از تحصیل کردم تا کنم فارنتون زراعت خواهم. دیگه رشته ما بازی نباتات است. در گل لکوا گل آوردیم تک بگه. دیگه رشته ما زراعت است. در افغانستان چی کلی خوب میرویم؟ در افغانستان دیگه نظر به گل است. گل بسیار گل افغانستان از نگاه درخت، از نگاه گل خوب میروید.
با تجربه کار دارم. هر گل میرویم. نظرت در افغانستان چیه؟ افغانستان کشور بسیار خوب، مثل یک باغ گل با تعداد زیادی گل‌های رنگارنگ، اما متاسفانه که دروازه نداره. این باغ یک قسمت از این باز است. هر کس از سمت بیاید و به نوبه خود این گل‌های لگد است. شما روزی در افغانستان رای می‌کردی؟ من فکر میکنم خیلی راحت، هیچ کس اینجا نداره. یعنی با اون مردم احساس بیگانگی میکنم اگه من برگردم افغانستان. یعنی از اینکه بسیار تفاوت پیدا شده. خصوص از سال 2000 تا 2020 مردم افغانستان تصور میکنند که زندگی یعنی زندگی کردن در یک حباب، نه در یک واقعیت. Просто треба було все це коріння відпанахати, відрізати. Якщо чесно, я думала, що вона просто помре. Дивилась купу відео на Ютубі, що з нею робити. І мені сподобалась одна репліка садовода, каже, квіти дуже хочуть жити, тому залиште її, створіть всі умови і вона буде жити. І я її просто поклала так сюди, час від часу там щось поливала водичкою, щоб тут хоч щось було. І вона просто пустила коріння. Для мене це шок. Смотри! Давай, Алік, її поліємо.
Якраз да, равлік, до якого ти співав. Отут буквально трошки треба, тобто не заливати водою. Іноді людина просто не може жити в тому середовищі з тим корінням, яке гниє. І треба витягнути цю квітку, обрізати старе коріння і дійсно дати можливість пустити десь у новому суспільстві, у здоровому середовищі, тому що у нездоровому середовищі будь-хто помирає. Для мене просто реально це такий приклад, якщо ця квітка, яка я вже думала, вона просто помре, тому що немає кореню, ти ніби не отримуєш нічого корисного. Але ми всі хочемо жити, ми всі хочемо мати майбутнє, насолоджуватися життям і будемо робити для цього все. Пускати коріння, здобувати собі їжу, вибудовувати своє майбутнє. Для мене просто, я оцю квіточку асоціюю особисто з собою, вона мене надихає, якщо чесно. Мені не вистачає людей. Я розумію, що, мабуть, ми, може, ніколи не побачимося. Багато людей немає. А речі це не важливо. Саме головне, що я взяла з собою, це моя дитина. Він живий, він здоровий. Я не тримаюся прям за речі. Я тримаюся за спогади. І я купляю якісь речі. Мені нагадує те, що в мене було. Щоб ніколи це не забувати. А ще тут недалеко є поле з пшеницею. Я дуже люблю там гуляти, тому що воно мені нагадує Україну. Я хочу, щоб у моєї дитини було майбутнє. І я буду робити абсолютно все для того, щоб він був у безпеці. Так, я патріот, я люблю свою країну, дуже люблю. Я ще 8 років назад могла поїхати в будь-яку країну як біженець, але я залишилася в своїй країні, займалася соціальною роботою, тоді в мене не було дитини. А зараз я маю реально налаштовувати себе на те, що я не маю права опускати рук. Не маю права. А якщо я буду триматися за те, що в мене вкрала Росія, ворог, це будь-хто, у мене не буде фокусу на майбутньому. Тому що це забирає дуже багато сил, думати, що я втратив, чого в мене немає. Я зараз фокусуюсь на тому, чого я хочу, чого я прагну і для чого. У мене є чітка ціль, чітка мета. Я знаю, що я буду допомагати своїй країні. Так, от саме зараз я нічим не займаюся. Я займаюся собою, своєю дитиною. Спочатку киснева маска на себе, потім на дітей, на всіх інших. Ми маємо вдягати на себе цю кисневу маску, думати про майбутнє, мати оці цілі, мету. І це дає мені сенс життя. Навіть є такі дослідження, що люди в Другу світову війну виживали саме ті люди, у яких була причина жити. Якщо в тебе немає причини жити, ти не зможеш прижитися, ти не зможеш пустити коріння, як ота квітка без коріння. Все відрубали, ти або помреш, або виживеш. І це тільки твій вибір. Я вірю у вибір. I hope, I don't know when, 1 year, 2 years, I don't know how it will change. But the only thing we need and we want is to have a country, to be in a place that we belong to. I thought that
never forget his pain. No Afghan will forget the people, the countries that helped them, to allocated them, shared love. Какая война? Я говорю, Оксана, война началась. Я ее начала колотить, потому что в Донецке, когда мы были тоже, расскажу об один случай в Донецке, она же тоже жила, там, дочка моя одна в Киеве, сын был в Чехии, а там дочка еще одна была, когда 5,5 дней ездили. И вот как-то я приезжаю к ней ночевать, она говорит, мам, что мне делать? Ехать мне в Волноваху, ну, это, Саша зовет меня в Волноваху, что мне в Волноваху ехать, или все-таки здесь побыть на выходные. То есть не на выходные, просто уезжать, потому что это Донецк. А я говорю, Оксан, ну ты возьми, говорю, загадай, что мать Богородица пусть тебе даст какую-нибудь, это, подскажет тебе, уезжать тебе в Волноваху или нет. И мы легли спать. И тут только вот это заснула, и тут такой взрыв, и стекла летят, все прочее, а я как подскакиваю, Оксана, говорю, это бомбят, говорю, вставай, она вот так вот встала, она, я говорю, одевайся бегом, она не поймет что, и она бегом одевает, извините выражение, плавки на плавки, я говорю, что ты одеваешь, я говорю, одеваешься, я говорю, бегом, здесь, я говорю, уходим, говорю, тут опять второй взрыв. Это она перепугана, я никогда не забуду этот момент. И внучка же еще была маленькая, и внучку я сразу на коридор, между комнатами. И Оксана одевается, и я же бегом оделась, Оксана, ее все вот так колотит, я ее успокоила, я говорю, оденься, соберись, Оксаночка, одевайся бегом, надо уходить. Мы вышли на тамбур, а там уже соседи. И никто не может выйти в коридор, потому что все боятся. А ключ от бомбоубежища у кого-то, все перекрикиваются с тамбура. Говорит, у кого ключ от бомбоубежища? Ну вот так она пережила это все. Трагически. Ты видишь, как мать Богородица должна иначе езжай в Волноваху. И мы, естественно, уехали в Волноваху. Волноваху, кстати, тоже с лица земли сейчас. Fighting for the right to live in their own free country. And so our celebration today is a celebration of life which goes on even during the war. А вже надалі все розтягнулося, все пройшло, тобто ми сиділи 43 дні в цьому селі. Це вони пробули в нашому селі днів 11-14, не пам'ятаю вже точно. Але знову ж таки це відчувалося, наче вони пробули 2 місяці. Це було дуже страшно. Може хтось зайти, може зробити будь-що, бо ніколи не знав, що буде далі, що взагалі прийде в голову цим людям. Просто був шок, було дуже страшно. Ми поховали все, що було цінне. Я, напевно, далі вже не можу розповідати, бо дуже важко. I appreciate to prepare this documentary.
For me, what's the reasons behind to making this documentary? Either it's showing relations between Ukraine and Khorasan, or comparing the two countries, or either for the political points that show the American and the Europe country supporting these two countries, but right now they are in a bad situation. What's the reasons behind this, making this documentary? Thanks. Thank you. Of course, please, if you want to, take it. Didn't want to compare the two nations. What we found unique was the combination of those two nations and the different stories. They were all the different stories, but then also somehow seeing that it doesn't really matter so much where you come from, that you can get into a similar situation. Of course, then the footage was filmed in 7 different countries, so there were differences on how people from Afghanistan or from Ukraine were accepted. Also in the amount of people actually coming there, so there were lots of Ukrainian refugees in Czech Republic and in Poland. But then the teams in Poland and Czech Republic actually had some troubles finding Afghans at the beginning of the process, even though there are of course many Afghans as well. But so the situation was different in each of these countries. Yeah, we didn't want to compare it. We rather wanted to tell all the stories. That's also the reason why there is the montage of all the faces at the beginning and at the end, to just suggest there are so many people in these situations. And then practically it all came from David's idea of or David's involvement with the American University in Afghanistan, and then involving the Ukrainian students. So there were also practical reasons for the choice of these two countries. I'm not sure if I answered the question, but I want to add something. Yeah, I think can I take the microphone a little bit closer? Okay. Now? Yeah, I think when I got invited to participate in this documentary, the main reason that I wanted to be part of it was that to show the stories of refugees, or what it means to be a refugee. Because I think there's always that misconceptions that refugees live only because of the wealthy West or better opportunities. But no, as you have watched right now, all of those stories were interconnected, I think. And they all show that connection, that sense of belonging, that they all want to be in their home, but they're forced to live. So I think from my own experience, I think it was to show the stories of refugees and why refugees leave their country and what they face, and at the end, how they overcome all those challenges and become better version of themselves, or how they contribute to that country that they are. And yeah. I just also add that actually at the beginning of the project there was no plan to make a film, but then when we saw the amazing footage our students actually brought, that's when we made the decision, okay, it would be more showing it to more people. But then when you have 140 hours of footage, you can't show everything, so that was the reason why we decided to turn it into a film. But the original purpose was actually the summer school. Yeah, and also that what happened in Afghanistan and what happened in Ukraine, I think they were all at the same time, and then people became refugees from Afghanistan and Ukraine. I think that was also another reason. And I think at the beginning the plan was only for EF students, not Ukrainian students, students from Williams College. So, and then later the Ukrainian students from Central University were added. And another thing that in the documentary they haven't shown like the political side, like why the situation has gotten like this, and who is responsible, the West or the other people. So, and the footage that were like a lot of political is not involved because of the theme of the documentary. In my research, and then I realized what it means to be a refugee, and what I have to face, what I have to overcome. And then it was in 2022 that the vice president of my university invited me to participate in this project, and I got so excited because I actually wanted to hear other stories, to hear them and to see their experiences. And I think this was one of the best experiences that I've ever had, and also as a
mentioned, it was kind of to humanize and to feel each other. So I think that was the experience that I will never forget, and the reason that I'm here is that it's so important to me and so personal. So for me, the experience was similar to Krishna. So when we started university, I think me and Krishna both, we didn't go in person to university because of the coronavirus. So we haven't been to university like for a single day, and we were studying online after the fall. It was also online when we moved to UK. So this was like when we came here at Unico, it was the first in-person experience of me studying at university. So it was a really good and unique experience. The other thing was working with Ukrainian student who has lived her whole life like in Ukraine from a Christian family. And a million years what you thought like a year ago in Afghanistan that you would go travel to like 3-4 cities or countries with the Ukrainian, and I think Jonathan was from UK. But from all these different backgrounds, we were together like